views and opinions expressed in this video are those of the creators and do not reflect the views or opinions of any individual or organizations mentioned. The content of this video is for entertainment purposes only and should not be taken as factual or professional advice. Viewer discretion. Okay, kale tukwaniriza sebo nenyabo inna josenzo okutulaba mwe bali nyomwe bali ddala tuyingidde uno olunaku olwaleero ku ntandaro yaffe tubeeke ebigambo bye twogera okusingira ddala mu entertainment ne mu politics oba mu current affairs. Olwaleero tugenda batwogera okubikwasaganya za for times wali wanne Victor yo kwotekane Apostle Jonathan Nalebo okuva mu M for Christ Ministries. Wali wanulala tukubye kooti sigitegedde mbwalusi mabere mwaka ku mwaka naye ne kooti nagigaana bagiyita alusi mabere bagikuwa wajigula wajisikira wajagala nnyo kuba enzijukiza sofa set twabelanga nazo waka lugoyere material ye so wagenda nofune kooti eyo ngacheche kigendererwa enyumira brings back the memories. Which memories? Of sofa set netwa mfulumye wadde otegeeza kufuluma nyumba ndowooza zero kale Apostle Jonathan Nalebo so tugenda batwogerana naye nga buli jera bwe tusiba tujja ne tunyumyamuko ebigambo natuwa endowooza ye nga ye musajja ngire ebintu gyabira balabamuko waliwo abamusanyukira waliwo n'abanyiiga gye tusinga okutambulira enzo gye ntambula bagamba naye Apostle ayogera banna baali bamuwona mu ndongo ne kalate yabakomeddewo nade dabate bafranga na minga bo bagamba nti wano woliwe bakwagala. Nesoko buze ku bantu Apostle tutandike. Yeah, I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. Nyongera nebaza mwe n'abalina kye bamukoze n'abatanakola. Twongera okusaba nti bibanguyire bite ate we continue to thank God for the gift of life. Bite bikutte. So tuchata mza mu Ramadan wamu ne Lent period. Yes. And we are coming to the tail end of it all. Lero nakula kumeka. Doza ziddemu okuvuga. Lero tuli kwa 27 ekyezigenda okuddamu. Emirimo. Ejiddemu okuvuga. Kubanga ate n'ekyali wange nabadde naye jjo ayina lodge za operating awe Mengo. N'agamba nti akatale kagwira. Of course, now in sister nga running a bar we mkono bagita 680. Iri behind the girl. Awe jinja. Naye yangamba kitokota gasikisanikire. Mwanya abasiramu munywa nnyo omwenge. Tekiri ku basiramu. Ekisibo kyatukutte nga n'abagundi nga namugira kuba kati nze nagamba nalaba omuntu nga bamuyita musiitu akola ku Galaxy marketing. Yangamba ye ekimu ku byasinga okwagala gwe mwenge. So okusiba bwe kutandika kyasiiba. Ne bossa bwato bwe yali naye yamala n'atukana ngamba nti emyaka. Kitegeera. Ye yagamba emyaka gyasiibyeko omwenge. Kati kasiibe ebyo kakunywemu. Then nekirala Apostle tulina okumanya nti osanga omuntu nti nganze nga ndi musiraamu nga ndina bakyali bange oyinza okuba gwe oba no, I know it is contagious. Nganze bwe basigenze mu bbaala namuwuliranga. I know it's bakiri tekiri nti basiraamu be basinga okugunywa wadde nga nabo mwe bali abagunywa. Tulina wano omusiraamu wa AI Shafik AI yetasiiba tasaala bulijjo nenjaga mubuuza Shafik ayina gwafaananya ate gwafaananya ye n'okwegatta emisana yeegatta waaligaye nti kale bino ebirala byonna bireke naye ekyo oba erinnya babulamu libbule musajja musiraamu era waliwo ebinkwatana n'agenda mu jjuma wansi newaira olwakkiriza biba bizibu nga byemutawange sikuba nti aba ayagala nnyo wa AI batugamba Katonda era gw'olina olaajanira tofuna embeera n'osooka weejajinga nga gwe omuntu mbwe yabuze abadde tasaala ate kati ngende olw'okuba binkutte genda so anytime tukigala ekyo nakyo kiveewo kale tuli ku humble management kutushootingidde olunaku olwaleero buli kimu masavu nnyonnyo mu studio abajagala musobola okujja you call me and I will give you access to this spacious place. Watandise okusoma? Ntandika 18th. Mama oli tandika? Which is this week. Anti munange nali eri bano ne bansika eri. Kubanga wali otandise? Nali ntandise bano ne bansika eri aba Victoria. 18th naye atenda abantu batuyingidde mu Eid. So most likely we're supposed to be next week. Next week. Nga Eid wedde then orientations zitandikaawo. Ku Victoria abansindikidde email ne bangamba nti ate erina affordable, it's more affordable in terms of tuition. Ne bangamba March biki? March intake. Orientation. Ate gwaki bagikuweereza? Anti ngenda nange kuddamu kusoma. Olina kuba ewammwe era gwasoose. Nina omwana. You have to make your grandmother happy. Nina omwana eyampaddeyo lift jo luli mweri wiki olwokutaano. Eryato liri abadde ng'asomera ku guno nali njirese kati nga tugenda naye nga tugenda kusaala. Kati n'aŋŋamba naye mbadde mu lecture
Sebo natula mu motoka nangamba nsirike. Yeah. Bintu bikyuse. Namvuga nga agenda awuliriza. Nze kati sikyasobola kusoma firi physical. Era naali ku Victoria University. Namvuga nga sebo tugenda tuwuliriza lecture. Yes, that's how it is. So it's big up on yourself, Victoria University. Kale, aposo njagala tutandikirewo. First things first, olunaku olw'omukaaga internet yakwatibwa wansi ne waggulu oluvannyuma lwa president w'ekibiina kya National Unity Platform, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okutukakasa nti video eyo wetwagirabira yali afulumya eggwanga naye ng'era ekyali kimututte wabweru kwongera kulaba nga struggle agyongerera ddala ogiteekeramu ddala amaanyi ng'asinzira wabweru eyeradde. Wakyaliwoko stories nyingi nnyo nga ye omukulembeze we yavuddeyo n'ayogera nti ngenze emabega awo natukkiriza nti obadde owulira abantu abagamba nti yali yayita mudda kitegeeza tebibadde bituufu abadde mwali tuwulira abagamba nti famire yayita mudda tusobola obutabikkiriza kuba bakirangirira nti bagenda Bobi Wine was speaking to yali akola lip speech ng'ayogera Geneva. He said my wife is not in the country era omukyala bwe yava mu ddwaliro yayita mu kisaawe tebalina buzibu bamuteekako ate alina buzibu so nekibeera bwe kityo kati kino abantu abamu ne batandika okugamba nalabye abantu abamu nga bagamba lwaki abantu bayita basiru oba ogamba nti bakunoonya golooza wayiseewa lwaki awusiwe bakwatidde n'ebirala akasinga oluma abantu yabagambye nti basigale eggumite abantu kyebatategeera omanyi abantu bafaano nabo wadde twagala obbakulembera nabo tebategeera nnyo ekyo njagala nkikugambe twasukala ne mugamba nti Bobi Wine alimba tebamunoonya sikyo CDF amagye najja n'atugamba nti amunoonya sikyo ne mbagamba nti Bobi Wine asobola okwekweka era gavumenti neremerera omufuna n'abula ekintu ky'okwekweka kyangu nnyo you just go off the grid ate si asoose okwekweka yes oba tokozesa masimu tewali gavumenti ngeri gyesobola kukola ki kufuna but Bobi Wine abagamba nti takyali wa bulijjo mu abantu abalowooza nti you are dealing with Bobi Wine you are dealing with an everyday man mu obuzibu bwe mukola ki bwe mufuna nabagamba nti neggwanga lifugwa abantu babiri President Yoweri Kaguta Museveni alina ekitundu kyafugako ne Bobi Wine naye alina ekitundu kyakola ki kyafuga kitundu kyekyo alina group of people bafuga ne President Museveni alina bafuga era ffe mwetugwa nja kukala kukugamba gwe yanga tewali olunaku gavumenti endulekera neeyisa kino tesoose kunoonyereza Bobi Wine agenda kuba akyogera oba group ya Bobi Wine egenda kyogerako ki oba eyimiriddewa ati nkugambye nti ne mu parliament gye balinamu leader of opposition era leader of opposition tasaba kwogera mu floor of parliament ateekeddwa okwogera neringa we tulina lead of government business with the prime minister bwateekeddwa okwogera so kitegeeza nti gavumenti efuga abantu ameka babiri bwe baleeta bajeti yaabwe ey'eggwanga n'alternative government ereeta bajeti yaabwe so I'm showing you that constitutionally ani funding eyo alternative but taxpayer omanyi mu obuzibu bwe mulina bayanga butawulawo Museveni na gavumenti ekifandinga alternative government taxpayers money opposition erwaningira ku taxpayers money sente z'omusolo gwe nange zizusasula si za Museveni talina sente njawulo kiriwo wakati wa Museveni government eriyo government then waliyo state make me understand state is the country the government is the party that is in power at that particular time so the NRM government is the one that is in power or NRM government is the one that is in purported power tuteekako bigambo bya luzungu bitakwatagana kyali mutegeeza nti obuyinza obuliwo ne gavumenti weerina eno si bwayo babubba bubbi but katugende n'ekyo kuba kye kigenda okukusanyusa abantu bakamala balonda no natera kugamba nti bakwata bukwasi ne bakola we bati obwaffe ne babuteeka eri oba oli ne babuteeka eri okirinako evidence but let me allow you let me construct this nti Bobi Wine bwe yatuuka is not an everyday man intelligence government eno gyefuna ne Bobi Wine intelligence emu gyafunako kyagale kigaane that's why wogera mu barracks government ene eruzingayo mu bululu ekyo wakiraba so kitegeeza nga gwe bwogenda ku police ne bayesi mu gyokubira inoomu n'akugjayo ne Bobi Wine naye alina abakola ki abamugamba nti abasajja bazzaako kino kati okutegeera nti Bobi Wine ali fed by the intelligence within the state we babadde bagambye nti kati baagala munoonya nga CDF alangiridde munoonya roadblocks wazirabyeko babadde bazikola kati omuntu gwamugamba nti ate yekweka kimukola roadblocks no naye yennyini yakyogera n'agamba nti mu bo mulimu abamugamba so we bakoze roadblocks nga gijja ndowooza awo intelligence era ne mumugamba nti oba omugezi kola ki yitamu kuyitamu okijjawo okuba nti roadblocks zebataddewo zinoonya Bobi Wine ati bakyogera nti bali munoonya CDF nti we are looking for him era weza increase nze
Bobi Wine n'asala wako leki ayitemu Bobi Wine bino byali mukola ali mukwongera barabisa kubalaga nti mwabe mutya ate ffe basinga okukola ki ate tebatusobola ali mubalaga nti mu mbeera yonna asobola okubakuba naye tayagala bwagazi kuteekawo wano insecurity embeera ya insecurity ayagala beating within the confines of the law. For him, he doesn't want to go to the bush like the 86 group went. Ayagala bakubire within your own system. We just don't want it as an alternative. Nti President Museveni participant mukaluka yafuna less than 1%. Nate yanyiga nnyo. But for us, we have said we don't want that option. It's not our option. We are going to fight you within the small confines of the law that we have. Atacha babu eno mukisa gwafunyo omulala. Nti buli mu mbeera y'ensi eno mu arms zonna ezifuga government eno ayinamu abantu be. Bada muchacha yali alina yonze n'abalala. Kubaza ba muchacha zaba kulembera. Ab'ekisinde ekivuganya. Ab'ekisinde abavuganya. Ani yakulonda? Neronda self appointed. Mwani upite twetaaga kutulonda. Self appointed nzempulira nkisobola. Yes. Awo batujjewo kintu kya democracy. Tizingame neronda waliwo avuganyako. Basobola obba. Wabajja ali ajje. But for now nzakikulira. Bwe tuta mu judicial tubalina. Baloya bangi be tutadde mu tiimu yaffe. Nange wano kennyini nzira kusoma mateeka. Obere ku tiimu. Mbere ku tiimu. Buli wamu we tukoze ki? We tuli mu security ate yo kiralamu. Aba security bona bakolera ffe. Muyina y'abantu. Abantu baffe bangi era batuyambe ku intelligence eno. But also on a serious note yanga. Nze. Byendowooza. Bobi Wine does not work alone. Must be having some embassies that have been working with him. Yes. Byempulira mbu. Because embassy kyekifo. Niyo ba government eno ng'enyizi tesobola kwataka ebanga no man's land. International law ebe recognizing anti embassy webeeri eba ggwanga eryo. So you cannot jump into that country without its authorization. Kyekiyinza otuukawo singa nziziza omusango poliisi engoba nenengina nenesoga mu American embassy awo kwesa. Tebalina kyebakwatako. Bakuleka balina nnoonya authority. Ebakkiriza oyingira because ettaka lya USA. That is USA land, not Ugandan land. USA aligula. That is international amateeka agafuga. Awo mu America. Awo America. America eyo gyora mu Uganda. Kitegeeza we mbanyi n'ekiroto ky'okugenda mu America we ngenda awo mbali mu America. Obole mu America. Olwo boli New York. Mbani njirize ne Trump. Era kyovala America ekubeerako obuyinza. Ate America erwanirira ebintu bingi. Waliwo case yaliwo a few years ago. Mukazi Jasi yazalira mu space naye ng'oleda across mu space ya America. Kati ng'olutalo luliwo. Gyali mu America oba abaleta mwana atali mu America. So that sovereignty those countries hold it. So kubanga ne president waffe nga bwe ngambe talwana yekka. Tulina ensi nnyingi ezikkiriza mu kyetulwanira. Human rights, violation of the judiciary system, so many other things. Byonna corruption nga zonna zaabadde ziri behind this gentleman because mu buzima mulina Bobi Wine mwagala mulabanga wa bulijjo but is not an everyday man. Is a president in his capacity. So ye nga bwali out muroza mu next security LGBT by just within his own powers. There are so many diplomacies powers around him. Kuba abantu bekibuzo kyakibadde beebuuza. Zikiriali nzenge lijagenda ate atugambe kimu. Kyagenda koma mu budde obutuufu. Bwe buliwo obwo. Butofayo. Kuba tulina okulayira. Mu bana. No. We have 50 members of parliament. Swengere. Basobola okulayira nga tetuli mu Kampala. Kuba teguggwa. Ati gwekyo kye mutamanyi. So gwe manyano mu May we tuli. Of course Swengere next rope. Muyonjo Hussein next rope. Era naye mutwala kusoma mateeka. Wanagamayiya wanamuwa. Wana wide bayine etteeka libagala oleeta nti ng'ogenda mu parliament olina kosi gy'osooka okusoma. Anti tugenda beso. Ate kati awo president n'akikola bennyini ab'NRM bwe basinza obutasoma. Aposo kambuze katono. Kali bampinga ba Honorable Rwashani baba bagenda yitawa yasoma omujiji. Walaba President Museveni nga ayogera ku kyababaka ba parliament okutula buli lunaku. Kyandibadde kirungi nga yagamba babeere omulabalaba kyewuunya okuba nti batuula buli lunaku baba bateesa ki tebatula no bulunaku bayida anti yebo yagamba na kontrolo ye report gyalina bambi tamanyi batuula buli lunaku nakikugamba ekintu kimu kitata wabayina emyaka 8 abata kyafuga maka kiwedde tokiddamu so wano watuliwo atufuga mutabani omukyala n'abaana awo nyini ku President Museveni babaddewo okumcongratulating okumuyozayoza okwabadde kololo abamulonda n'okumuyozayoza okukulika akalulu ako
era ekkololo eyo yonna yabadde wamaanyi nnyo twalabyeyo n'abayimbi bangi kwotekane bannaddiini abagenze wambaajagalera twongere eddala okutunuulira ensonga ey'omu kkanisa nga gwe omusumba kyongera okukakasa kiri kyosiiba oyogera emabega wali bwe twali twagala okusabira Kizza Besigye walaba nti okusaba kwali kugenda beerawo ne kulemezebwa saawa eno okumuteeka mu ssala n'okumusabira ekisanja kino kimubeerere kyangu nnyo kireme kubeera mu buzibu abasumba balabye ne bagendayo tutandika okwogera ebigambo ne tugamba bannaye baabasumba baasalawo kuweereza sayidi emu naye ne wabaawo eyagambye nti mwe mwali mubayiseeko ewammwe nti ffe tetubayitangako lwaki ate tulinda bubeereete bwereesi watya tubagoba watya mubakola ekintu you see nakugamba ekitabo wemba nzijukira bulungi scriptures is Proverbs 29:2 that when the righteous rule the people rejoice, when the unrighteous rule people groan. Zinagamba nti okuva ne bwe twagenda mu kalulu wano twalabawo okujaguza kagamba wakantawanya nnyo naye njagala nkakozese kafeeko wakajjeo ennaku zino kadde kambera nnyo mu mutwe naye obuyinza obwaffe olwedde baabubba dda mwe mulowooza nti President Museveni akalulu akabba ku lunaku lw'okulonda President Museveni akalulu akabba tetunagenda mu kulonda President Museveni akalulu akabba kutandikira ku nomination day atya olwo tumala presidential kandi twamala okunominatingibwa takkiriza kulaba abantu kukuba lukuŋŋaana ne tudda mu campaigns ya campaigninga bali tabakkiriza bwe tuveeyo nakozesa government resources ngono tamukkiriza you get it nakozesa military buli kimu kyonna abeera ku government resources akalulu kajja okubbibwa okuveeyo yonna paka bwe tutuuka ku lunaku lwennyini okulokkaje bwe tutuuka kulonda baguze ebyuma bye tulina okukozesa biometric machines okulonda ate tusobola okunaku lw'okulonda nti tebikola ate nebikola ku bakansala nga batuuse okulonda nga bannabameeya batuuse okubalonda eweeki later okitegedde eyo na process eba ekulaga muntu ali intentional on what he wants to do and what to achieve. Tulowooza mu kino kijja na experience gy'amazeewo anti ku experience ey'okubba ekyo kituufu Apostle. So bwe tukeera right now n'okola celebration ey'okugamba nti abantu bayozaayoza baani abayozaayoza because n'olunaku lwennyini olwo lwe mukozeera celebration yammwe abantu musomba basombe abantu mukola ki musomba basombe from the different ate bano bonna abakuliko bagala kubba ebyo ebijjaguzo bagenda bikola buli omu ayagala okubba ajjaguza ajja mu celebrating but now to speak directly to the religious leaders teri bantu bafairinze struggle mu Uganda muno nga religious leaders recently bali celebrating Archbishop Jana Nirumu tetugenda bila na Archbishop Jana Nirumu mu maaso eyo in the future era tukyali ku omwoyo maybe if history absolves me correctly but bana abaliwo abasinga bano baagala bulamu bulungi they are not willing to speak the truth nze na Pastor Rosias Bujingo eyali avumano Pastor Robert Kayanja nena balabe ku mukolo nga bayende luminga bekwata ne mu ngalo fine okusonyiwa kirungi naye kikulaga nti tebali mukosonyiwa mu mbeera ya bulokozi bali mukosonyiwa kozi waliwo ebyokulya waliwo ekibagatta kulya siddiini because singa bade besonyiwa mu bulokozi baniyimidde ku kituuti within the church obono naayita mune ku church ye obono naayita oli ku church ye naye kiri mu bagatta mugaati okitegedde bwekyo twalaba ne Pastor Senyonga mubajjukira erubaga ku campaigns so ekibagatta byandya ate kikutegeeza ne bana badini booliko teba meaning bye boogera they are simple on a show off they are simple on a show off nze nsaasira nnyo omuntu agoberera pastor we nga pastor we tayogera ku bintu bimuluma nze nsiima mbagamba nti pastor tagenda kwogera ku bintu bikuluma because yali na security apasa lyoza kibuzunga ina SFC apostle koloze biruma abantu byebimu anti byebimu amakuba amabiga affecting fefenna pasa wagogereko okubba akalulu kya affecting fefenna okuba anti opposition okena no jiroki nga te campaign ani obako to wagira negamba nti let us all compete in a level ground ekipasa watekeddo kyogerako tetaka kuba wakibina kyonna abana ba opposition ababulwalo akwaja sayamba da akakofiira akyogereko si kya bwanupu si kya wenarem naye kya buntu bulama ate kya dini obasage the Bible calls us to speak truth to justice. Techataka kuba nti yo partisan. Chetaka kuba nga oli muntu nga toli muna dini. Kati ebyo naba pasame tebagenda byogerako because ye bwasinga na President Museveni ayagala motoka, ayagala BSFC, ayagala mulimo, ayagala bamuwe sente, agenda asasule TV ye ne radio. Ate ba pastor abo bakozesa abana nga tebabasasula.
olumanya bagenda wa president Museveni tetulina sente zisasula abakozi nga bakwata sente ate babawo okusasula abakozi naye nga TV ne radio ze barunninga ziri for profit zikola amagoba kuba ziriko abalangirako ate abalangirako bya church anti kyentegeeza nti okola sente emuteri bwe janirangira ku soroti for the employees you get a point naye tebagenda kwogera ku issues ezibaluma because bo bali mu bulamu bulungi oshagedde so this is what I've always told you pastor yena atayogera ku bintu ebikuluma abasi pastor mute because ebintu ebikuluma byandibaddenga byasinga n'okuteeka ku mwanjo zisagala nzijenga me muntu tumukama agenda kuwa wanika omukono bona akkiriza sibe na ku 9 sibe na ku 6 naye ebintu ebimu tebyetaaga kusaba there are some principles of life nga tezeetaaga kusaba ebyenfuna it has its laws increase your incomes and decrease your expenses it is clear there are some principles of life waliwo n'ebintu ebimu bye tumanyi nga tebyetaaga nnyo okulowooza nnyo ndi pasa ajja akugamba nti kino mirako bw'oba oyagala visa towetaaga gisabira bw'oba oyagala agenda America noonya bondi yabe $5,000 eza dola oba ofuna omuntu akuinvitinga oba making paper wakawo nga ali okay period there is no miracle there the only miracle you would pray for there is okere bukezi ogende ku kisaawe nga tolina visa owesanga America anti nebino byogamba nabyo ekizibu bisobola okujja nti weetaaga omuntu okusabira ofune sente zino ezirwa ezo 15,000 no let me tell you omanyi yanga mujjaso akwate mumanyi ddiini ate papa sabantu baba wadde Matthew 2:21 if I'm correct the angel appears to Mary and tells Mary that you're going to have a child. That child, his name is going to be Jesus, and his role is to die for the sins of man. So before Jesus Christ, abantu bali bagaga. King David was rich, Abraham was rich. Bona bali mu Bible bali bagaga. So obugaga tebwatandika na Yesu. Obugaga bwaliwo nga ne Yesu tanajja. Kati otegeeza. Washagadde Yesu yajja ano kutufuula. Tetugenda mu church kunoonya bugaga. Tugenda mu church kuba balokozi. Salvation. So obugaga bwakukola. There is principles of business. Obugaga tebamujja mu church. Katonda kyasobola okuyamba, asobola okuyamba kono sinkana abantu abatuufu. Katonda asobola okuwa revelations entuufu. Nofuna business ideas entuufu. Naye at the end of the day, you must come up with a business plan. And your pastor is not going to give you a business plan because he's not a businessman. Yeah, so what's the way forward? The way forward, byonna mbagambi. Abo namwe mwalabye eyo. Baba wudisa. Bonna bwe mwalabye eyo. Tolowooza mupoti mulimu abatuufu. Ngani? Awayimiddewo omutuufu. Apostle, tekisobola kuba. Baatuse n'ogamba ntusabe Katonda nga waliwo n'oli yeeyita Katonda naye nga waali. Twawalabye. Pastor Rose Asibingo n'agamba tusabe Katonda nga ate waliwo n'omuntu a purported person who calls himself God is seated there. Nakagambo purported leero nno. Kakuliko nnyo. So naye kitegeeza Apostle nga tumaliriza kitegeeza bo ng'oggyeko bino ebyokugamba nti bagende babeere kusaidia government bwe badde no mu kyaki bye basomesa abantu nga si bya bufuzi biki byo kati nabyo tutandika bibuusabuusa anti kati you see you cannot cherry pick facts. Leero yingo oluzungu okozesa buntu. You cannot cherry pick kitegeeza tolondako gwe kyoyagala. Kano kankolera kantu obuzibu abantu abasoma ebitabo ebitukuvu balondamu obubakolera ne baliko obutabakolera nti alondamu kano n'alondamu kano ekintu oba somesa kituufu era nze bwenkeeranga nenjogera ebitakwatagana manya nti nange nalya era tayimu yejja tajja kujja teri asobola kundiisa mweno gavumenti oyogera tonafuna mukisa nkugambe omanyi yanga you think we have everyday people. Do you think we have not been approached before? Pose tewali muntu ayinza kutuukirira kutwala musita osobola kuwasere n'ogaana. Okay. Leka kusanyusa kikulu kwegala kusanyusa Katonda ne sitaani. Okay. I'm not Pastor Bugenda. And Pastor Bugenda bakugamba nti ayagala nnyo Bobi mukwano nga ate ne Museveni amwagala. Si kituufu. Tekisoboka. Tosobola kwagala nnyo sitaani Katonda nga ne sitaani omwagala. Kubombera ondaka ne sitaani ani Katonda. Alfa tugende mu maaso. Kale olunaku oluwedde olwali olwokuna Parliament y'eggwanga Uganda mwe bimu ku bintu bye yali esoma oba bye yali eteesaako kwe kwali ekya copyright law naye bwe kyagenda okuggwa twagenda okukizuula nti etteeka lino n'ababaka ba Parliament abamu baali tebategeera bulungi copyright law bwekola n'ebirala ebigigwamu. Speaker yabuuza n'okubuuza ng'agamba ekintu kino ekya copyright okusinza ku kimu nnyonnyodde nze ndaba nga nze alina radio ndi Mama Bukedea FM
bwenza nnyo oluyimba lwa Kenzo ndabanga atenza mpromotinga ndabanga amuyamba. Now that's the problem that we have in this country. Anti njagala soke kuma airport. No, omanyo buzima tulina mu ggwanga muno. Ekimu kubisinga okubalumya omutwe. Speaker Amongo ne bawe bo bayagadde beefuge buli kimu mu Uganda muno. Bawan. Magogo engineer. Aposo oli ali mbyamiza nnyo naali. Anti ne mu mizanyo yabyefuze buli kimu alina kyatefuze ne hotel bali basula ku yiyi. Sikimanyi muyomba luli. Bwekibanga bamusasula ekyo kumacha noba n'abayimbi wano ng'olina hambo management hotel noba twano basuzeeyo ki sente yagala azigaba nzolaba kyo kyembadde nkugamba be balina amasomero be balina radio walize bayisaako billions ne billions okola government bidding all those things peri wa speaker. Now abayimbi yebbanga lyonna mbadde mbagamba nti government eno teyagala mubeere independent, teyagala mufune mu bye mukola because bwe mubeera independent mugenda mujja kubanga temufugika. President Museveni ono abadde tasobola tukala kata myaka 4 singa akera n'atuwa amaanyi ne tuba nga tusobola okwetusaako bye twagala. So kino akikola mu favor ye. Bino byonna birina interest. UPRS General Weggulu yagirina mu nsawo. Ate bagamba office zirina ku federation kati. Gambi yagirina mu nsawo ye yagicontrollinga. Fe twaliko ne mmalo nakola oluyimba mubbi omwaka ogwo nga y'omuyimbi ali mu bayimbi abasinze okukola. UPRS yamwenemu emitwalo 3 tigakoze. Nendo zeta bwezali. Emitwalo aga. Emitwalo 3 gabike ebiseera y'amaro gamanyi. Ate ebiseera ki 2016. Ate awo wala nnyo. Ati gwe muto. Nze naliwo ng'oledde nina wensula. Nga bw'okyali wajjajja. Kyali mutegeeza nti value ya ssente nali ngimanyi era dola ebadde ku ssente y'emu. Ebbanga awo natubadde mu 3, 5, 3, 6 mafuta gali ku 3 awo. Awo wennyini we gabadde nga bwe ndi mu kugamba. So ngambye nti value yayo tenasuka. So mara omwaka ogwo gwonna bali mugezaako okugamba nti yayimbira $10 kyokka. Mwana mwekyukakyuka akuba. Ajja atulindemu. Tajja tupa kusa. Daxi vibes. Tajja tupa kusa. So that's what I'm trying to say. So abayimbi tebagenda funa ddembe lyabwe especially now yatwakira ne tufuna yo Bobi Wine abavaamu nayingira eno mainstream mu politics. Government egenda kulwana nnyo nti tufuna yo Bobi Wine mulala ave eno. Era ejja kumenga sure nti abayimbi basigala basaba ebenge ba controlling nga bwe yazemu ba content creators. Ba content creators abazeemu agenda sulirako group eno asulirako group eno balwana era kati wawulidde embozi endala empya eriwo si akwevuma embozi abaana bazigola waliwo embozi endala embozi ya ssente ekyo tugenda obeera ku mwaka gumu myaka 2 myaka 3 kati awo watwagala okitegedde. President Museveni abantu abamulemye controlling ano okape basuubuzi kuba abasuubuzi bo balina ssente zaabwe bamugamba ffe tetwagala kyabwerere tuwe enongosereza tuwe policies tuwe tema tusobola okukola ki okolera naye abayimbi bano the way they don't have money is going to control them. So ebintu bya corporate byamwe ebyo bimwogerako pozi close 9 pozi biki kyogamba bamala budde tebagenda kibawa kiri political kino kiri political, it's a political move tebagenda kifuna ekyo. I don't even want to waste time on it. Ate ne bakenzo sikye kyabatwalayo kye kyabatwala kya corporate ate kati kenzo singa bali bafuna ezo sente bulijjo sente zibafuna zaki za sako ate no kenzo yesamu omuguwa bali mubuza accountability rumu agirina talina sente zagaba nga tezirika accountability mubi naye nasinga okweraliikira nange kyali ekyo nanti kati tukubuulira nti ffe wadde tuli babulaadi be babwoya kenzo takwata ku ssente ya muyimbi wali kugiwa ggwe anti naye ekyo tekivaamu twakuba ali trustworthy jasi bagamba nti twakubeera nga omuntu tata ssente nedda ezo ssente agaba ssente abaziryako naye akubuuziza nti bagamba naye tayawukana nazo ayawukana nazo mbalina omusota mu nsawo buli wakwata ezigumu bujjo sikimanyi ekyo. So ekintu kya copyright it's a good move but it's going to operate in a wrong state. This state does not want tosuubira nti kisobola okuyita. It's a wastage of time. Good yabwe ya close 9 eyo because oleti wakana nagamba nti zaate nina radio mbadde ninayo kyende mugamba nti buli business bagyetaddemu nibe batamanyi naye okuba ne radiant tekimugana kuleeta point y'okusinza kumwe kye muba mumusabye because mwe muzze ne mugamba nti radio okuzannya oluyimba ne TV etuweeyo kasente anti naye ye naakuwa view ye ng'omuntu nga yeetaaga mubuulira kyapeninga radio ne TV zisasulana UPRS anti kyo kyenkugambye nti malo baakenda bamuwa emitwalo 3 mu mwaka gwe yalina mubbi tandi baba bamanyira bumanyizi omanyi emitwalo 3 olowooza radio esasula sente meka simanyize musasula
Oza TV zasula sente. Simanyize musasula naye tulina TV maker. Anti kyekyo kati gwe osubira mara okufuna obukadde butaano nga tulina radio ne TV ebisasula bitono. And what's the problem is it? Bangamba. It's the government. If the government has failed to enforce it, whose the problem is it? Biro no bekyalimu ebirumira bingi beetagottereza. Benyini abagipushinga. Ekyabatwalayo si kyekyo. Bagenda meeting anja. Bona bagenda mu gallery ya parliament. Bagendeyo. Ejo Kenzo yatugambye yadde agenda meeting a speaker yadde ngwe nga asivula ba. Bagenda discussinga byabwe. Kumunnyonnyola ekyo kyadde kya copyright. Kala agenda gimunnyonnyola ati. Mu Luganda muki? Kyonna kyanakozesa. It's okay. Kyekyo bagamba nti abayimbi tebateekeddwa kwekulembera. Lwaki bagala otwala abayimbi ng'abantu abatategeera? Si bwentyo by the nze njagala nnyo ate naze mubana nga nembeeramu omwana ayimba tagenda soma. Agenda yimba buyimbi kuva from day one. Lwaki olowooza nti abayimbi tebalina kwekulembera? Because they are artists. Omuyimbi Katonda yamuwa kyakuyimba. Atu wata so amukkiriza kukola bintu birala omuntu abanga muyimbi. Aposo abantu ng'abo White Band basomye omulaba n'ebitabo byalina nene mu kuyimba gyali ate wonna abadde successful. Lwaki gwoba olowooza nti oyagala kukubisa Wycliffe? Nodda si kukubisa. Njagala ku example gy'ogamba nti omuntu bw'abeera wa kuyimba buyimbi alina kuyimba. My brother, find business people to lead musicians. There is Chaze, Kantebe Bill. There is Steve Jean, Kantebe Bill. There is Innocent Nahawe, Kantebe Bill. There are so many people. Sylvester Chagulanye, Bonera amanya bw'oyogedde era baali bayimbyeko. Kitegeeza basobola okwekulembera. Don't get some people that bebate bill. Ng'ate nkyogera kero osaba omuntu oyo ssente ate ogira omugambe nti omugambe ebyamakulu. Akantu Shiba keyayogedde wakalabye. Shiba ayimba buyimbi alinde ssente ze za sako. Talina byasobola kuteesa biyongerayo ggwanga. Baleke bawuddisa. Talina. Shiba no talina byasobola kuteesa. Akube talina. Byayogedde tewasanze mu sense. But I can't read their things. Why? Yes, bamuwadde kintu naye na pasting na posting. Copy and paste na post. Mbiyatudawo n'abirowoozo ebyo. Ubucheshi kwetero kulowooza nti tasobola kubirowooza. Nga Ddiru yabirowooza. No, with experience ebbanga lyamaze. Nga Ddiru yabirowooza. Nedda Apostle. Apostle omukazi amaze ebbanga mu industry tasobola kubanga tamanyi industry bwetambula kumugamba. Tugamba Yeshiba bw'atategeera nti Close 9 baagala jijja mu kimulema okureasoninga kyaleeta because yatunnyonnyodde Close 9 lwaki teyina vaamu. N'agamba nti ki? Ati n'atugamba nti kugambye. Ali mu bulire eno ali mubategeerera abaweereza ku WhatsApp ne bakopinga buli omu n'ateeka abaweereza Kenzo. Ayinza okubanya mutolo honale. Nedda Apostle. Nedda. Kubanga Close 9 naawe ng'omuntu ogiwagira ogamba TV kituufu zaali badde zikola ki? Kali bakota akagambo Close 9. Ati yeyo gye babagambye. Kakoze eri article ki yatogikwatako. Kagena 100 to B. Togikwatako. Kagena vuga wiiki eno yonna Close 9. Gwe tofaayo. Ndabe Kabanda ng'ateekayo n'agamba nti ebintu bino ebiri mu Close 9 naawe TikTok ali eyo kasita ogamba nti oli mu kukola challenge naawe bigenda kukwatiramu nti oli mu kukola challenge ofune numbers then omonetizing. Now jabbojo olina obuzibu bwawe. My problem is I don't want to discuss those things because Gwanda must have in a future yabyo. But what I would be happy, I've seen King Saha munanchuka munange has jumped on it because it's collective for all the arts and I think it's a good move. But me, I think it's just an issue of making some noise. What's the way forward? The day the musicians chose to go in bed with the government, they lost their bargaining power. Ngabwe government abasuuzi bakigaana from day one. Era towulirayo kunti abasuuzi babaddeko sente wali okiwuliddeko? Tolowooza mukoto ogenda in bed with the people abalina copyright abalina gibawa kirungi. Tebalina government tekuyamba kyeteekeddwa okukola. It's why we vote them into power. They're supposed to do that. So tell him kunyama and I need to go into bed with them. So the day musicians went to bed with government and especially to get woya, they lost their bargaining power. So they can't suggest nothing now. They can't debate nothing now. Oh. Yes. They can't. It's just wasting time. Muntu kaza bulungi bannaffe katulabe ate bwe tujja okudda ntwongere Time aweddeyo. Buddeyo. Nebe twogerako biweddeyo. Church there's something. Nebyo tugize Bobi church ne copyright. Nebyo.
ebirala byaffe ffe tugenda okukola biri bazubeda biki ebiri mu kutraining bibadde kyabo so nina ekintu kitatonya kyeba njogera wali and I wanted to share it here nabadde njogera ku dancehall music omanyi mbadde njogera ne Fika wange mugamba ku kintu kya dancehall music Fika Maker ono Shafiki waffe omusiramu wa AI tumuita Fiki Shafiki mugoya musiramu wa AI omusada na musoka bulindo oyo mwise wako oli muganda wange mwene mugoya timulanko ngayogera olusoka alogera ino neno okuyira omusogo omusiramu nakyo kizibu bangi iganga yesinga abasiramu mu Uganda simanyi badde bakimanyi just eri mu eri gye batali ne Rwanda si bangi mbadde njogera ku kintu kya dancehall music nze ndowooza ekintu I don't know what you think is disturbing dancehall nti Nigeria dominating nze wano naye nze ndowooza nti one of the biggest problems dancehall music got is kasabakira ne bava nnyo ku kintu kya rhythms ekyali kyapatunda omanyi rhythms ekyo zayambanga nti producer bwe yatanga rhythm nekubwa abanene n'omutono bwe yagikubanga bonna batambulira okwo oshagede tunula wano nga gundi yape ya who is who eya fefe etera ba rapper ne ba Rachel Rebel namwe bajira that's all chaina si kintu kyogamba nti ne hip hop kyeri mu kufacing anti revolution that is also true but I can tell you Victor right now nti dancehall is coming up the only problem still dancehall is still dependent on the old pillars nti right now era bakyalinda vibes katero kyagenda okukola kati ngeno rhythm eriko oba YFL rhythm bali mu kulindira vibes katero agituddemu mavada agituddemu balinda anyono omusajja omulala agituddemu like ogenda banga tewaliwo mujiji mupya naye singa okera right now nti Nigeria bade dominating the Africa na right now South Africa ranyina mapiano gayo netawanyamu kizibu nnyo omunageria okola album nga tekuli mapiano kizibu naye ate ne mu top 5 African artists mulimu oli omuwala waabwe mu South Africa Tyra you get my point now for me dancehall to come back they have to go back to the rhythms but rhythms zino zibesinge ku baana abato nti singa Chronix yagireading aba coffee baani abo ne bazireadinga kiba kirala essential ate kati sineshia nze simulabanga generation ne waliwo ne reading way ave like it eyo yabadde ngome ate no William Mamije yayimba eyo nayo yali reading check it to the max that's what I'm telling you when they do it it will come naye bali bakivako nga buli omwaka kuba singles ze nga tebakyazi promotinga nnyo that's why Nigeria has dominated tolowooza mu konti dancehall mu kwevolvinga nti wenkera ku macha n'empulira abasikiri bang bali mu kuyimba kati ate ebya cranka bibi by the way abaana babyadomize ne guno nakala ina mulaba abiyimba nnyo abayimbi ba dancehall abali mu Europe awo babigira nnyo because of akatale naye ate dance Jamaican culture yo yaberanga nti gwa katale gwa kawacho oyagala sike kakugamba era bashaga babalabanga ba sell out tubaka ne bava ne mu Ireland ne badde ne mu America babalabanga ba sell out that's why Biniman bacha ina respect ti Biniman yakubye banga lyo nanga asinzira Jamaica oshagede tavudde ku culture tavudde ku chi abadde ku nono ngajikuba day one second so for me I believe that's the only problem they have atuna kiro mu Jamaica cha Nigeria chalina Nigeria ateka mu set ataka taleke kanene ndio Nigeria alina 250 million people mu nsiye zinagamba mu UK wokao alinawe milioni y'abantu yantage ageza atekayo n'abantu tukulya ku radio stations bichibi nditene unaku David agenda mu UK alemerero funa abantu emitwalo 2 oyinawo abantu emiliyoni ababeerawo okitegedde ate no Nigeria ali muteeka mu nnyo sente ndio mwana mu Nigeria wa beyo kati nkubya right now Jamaica kujja ko vibes cartel teri mulala wa milioni ya dola naye nga ate Nigeria gye babeeramu aba Nigeria bamekaba bana emiliyoni agikona ne David David akusika ensanvu baluva kuwana abaana baba awashwasha ab'ekibulooka wano gwe mugire olabe anti omwana agamba nti nata dalba manaje spends $2 million za dola oshagede so they've over commercialized their music aba Nigeria but I think the dance bali mu kola that's what is going to come back as long as they go back to the rhythms zatene cha chenjagala abakuru basoke batute vibes kotela asoka tuleke is my favorite na ya tute kati tukwateko bana abana abalala abatu wano vibes kotela walabe yakomye una imbe ebintu byabwe byenda byaganye era yadda ina kumala yayimbya n'ekiwala kino essential balina tune ya kabinyo oyo mwala we yamuleta ne wali yamuleta yazamu oyo spicy popcorn abona bana be spice ajogenda genda yamulabe ata is not wow to me she's not a wow factor to me I have no time for her. You don't rate her music? I don't rate her. Why? She's not for me I don't find her exceptional in terms of I can't say she has good lyrics. I think she has just branded herself
naye I don't find a exception simba yimbe gwe ngamba nti kale asobola okujja wakono tekamwene kazi ya muleera sisobola kale bannaye mubeere bulungi mweraba